Okay, so last time uh, we have started with the unit third of industrial microbiology. We have finished in the industrial third unit. We have seen first product isolation method, that is the downstream processing. Downstream processing is the recovery of fermentation product. So in downstream processing, product isolation method includes first breaking of cell. Breaking of cell wall, it takes place by various physical, chemical, and enzymatic method. Last time we have seen that physical, chemical, and enzymatic method. Then we have seen the filtration, types of filter, then centrifugation, types of centrifuge. Then next, so our today's topic is the chromatography, that is separation of product by chromatography. So in many fermentation processes, chromatography techniques are used to isolate and purify low concentration of products. For the low concentration of metabolic products relatively, this technique of chromatography is used in number of fermentation processes for the isolation and purification of product. So chromatographic method separate solutes based on the charge, polarity, size, and affinity. Chromatography procedure, chromatographic method, it depends on the separation of the solute. That separation depends on the charge of the solute, polarity of the solute, size, and affinity. So in general, it is the technique by which the components in a sample carried by the liquid or gases phase are separated on the stationary phase. Means chromatography consists of two phases. One phase is a stationary phase, other phase is a moving phase. That moving phase is a mobile phase, which may be either liquid or gaseous phase. The mobile phase may be either the liquid or maybe the gas phase in gas chromatography, or liquid in the liquid chromatography, and one more stationary phase where the solute is adsorbed, and when the mobile phase is applied, that solute which is present in stationary phase, it gets separated in different component. वेगवेगळ्या कंपोनेंट मध्ये त्याचं सेपरेशन होतं. सोल्यूट तुमचा कुठे आहे, स्टेशनरी फेजला आहे असतो, स्टेशनरी फेज मध्ये. आणि when you will apply liquid or gas as a mobile phase, due to the influence of that mobile phase, there is a separation of the solute particle takes place. solute मध्ये काय होतं की सेपरेशन होतं. सेपरेशन कुठे दिसतं तर ते स्टेशनरी फेज मध्ये आपल्याला दिसतं. So this is the chromatographic techniques which based on the two main phase, mobile phase and stationary phase. So chromatography concern with the passage and separation of different solute. As a liquid, the mobile phase pass through the column, that is the liquid chromatography or gas chromatography. What is chromatography? Chromatography concern with the passage and separation of different solute. Passage and separation of solute. As a liquid, when liquid passes through the column, it is the liquid chromatography, or when it passes through the gas as a mobile phase, it is the gas chromatography. When the mobile phase is gas, it is widely used analytical technique. Chromatography is a widely used analytical technique, and it has a little application in the recovery and of fermentation product, and it finds some application in the recovery of fermentation products. So depending on the mechanism by which the solute may be differentially held in column, the techniques are classified. So firstly, the adsorption chromatography. कोणत्या कोणत्या वेगवेगळ्या टेक्निक्स क्रोमॅटोग्राफीच्या, adsorption chromatography. Are you listening all? So adsorption chromatography, ion exchange chromatography, gel permeation chromatography, and then affinity chromatography, then reverse phase chromatography. So we will see one by one technique for the separation of molecules. So adsorption chromatography. One more is the high performance liquid chromatography. So chromatographic techniques
are used in the final stages of purification. म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेजने तुम्ही प्युरिफिकेशन केल्यानंतर फायनल स्टेज तुम्ही क्रोमॅटोग्राफिक टेक्निक करू शकता. सो फर्स्ट इज द ऍडसॉर्प्शन क्रोमॅटोग्राफी. Absorption chromatography involves binding of the solute to the solid phase. Solute ला म्हणजे त्याला सेपरेट करायचे तो solute, that solute is binds to the solid phase primarily by the weak van der Waals forces. Binding कसं आहे by the weak forces. The material used for this purpose to pack the column, that is the solid phase which is used to pack the column, includes the inorganic adsorption. Inorganic adsorbent जे आहे ते तुम्ही सॉलिड फेज म्हणून वापरू शकता. इनऑर्गॅनिक adsorbent मध्ये काय काय आहे, the activated carbon, aluminum oxide, aluminum hydroxide, magnesium oxide or silica gel. This can be used as a inorganic adsorbent. And organic macroporous resins, this can be used for the separation of material, that is the solid phase, by the adsorption chromatography. So example, dihydrostreptomycin, this can be extracted from the fermented filtrate broth using the activated charcoal column. Activated charcoal कॉलम तयार करायचा ऍक्टिव्हेटेड चारकोलचा. ऍक्टिव्हेटेड चारकोल is used for the separation of dihydrostreptomycin. Okay, so it is then eluted with the methanolic hydrochloric acid, आणि methanolic hydrochloric acid is used as a mobile phase. म्हणजे याच्यामध्ये सॉलिड फेज कोणती तुमची ऍक्टिव्हेटेड चारकोल, आणि सोल्यूट काय तुमचा डायहायड्रोस्ट्रेप्टोमायसिन, आणि तुमची लिक्विड फेज काय आहे मोबाईल फेज, दॅट इज द मिथेनॉलिक हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, and it is purified in further stages. So some other applications for small scale antibiotic purification, this adsorption chromatography is used. Adsorption chromatography कशासाठी वापरली जाते तर antibiotic purification साठी. Active carbon may be used to remove the pigments to clarify the broth. Activated carbon हा पिगमेंट च्या प्युरिफिकेशन साठी सुद्धा वापरला जातो. पेनिसिलिन कंटेनिंग सॉल्व्हंट्स मे बी ट्रीटेड विथ द 0.25 to 5% ऍक्टिव्ह कार्बन टू रिमूव्ह द पिगमेंट्स. म्हणजे अँटीबायोटिकसाठी त्याचबरोबर पिगमेंटच्या प्युरिफिकेशनसाठी 0.25 to 5% ऍक्टिव्हेटेड कार्बन इज यूज ॲज ए सॉलिड फेज ऑर इनऑर्गॅनिक ऍडसॉर्बंट फॉर द प्युरिफिकेशन. दॅट इज ऍडसॉर्प्शन क्रोमॅटोग्राफी. फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमॅटोग्राफी दॅट इज द ऍडसॉर्प्शन. याच्यामध्ये ऍडसॉर्प्शन होतं. ऍडसॉर्प्शन कुठे कसं होतं तर सोल्यूट इज ऍडसॉर्ब टू द सॉलिड फेज by the weak van der Waals forces. Weak van der Waals forces ने solid phase ला adsorb होतो. That is the adsorption chromatography. and मोबाईल फेज जी आहे ते लिक्विड असतं. काय याच्यामध्ये कुठलं मिथेनॉलिक हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इज यूज ॲज अ लिक्विड इन द सेपरेशन ऑफ डायहायड्रोस्ट्रेप्टोमायसिन. ओके, आर यू गेटिंग? So next is the ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography is used for the separation and purification of charged molecule. Ion exchange chromatography is used for the separation and purification on the basis of charge. So in ion exchange chromatography, ion exchange, what is ion exchange? It is defined as a reversible exchange of ions. Ion exchange is defined as a reversible exchange of ions between the liquid phase and solid phase. Reversible exchange of ions between the liquid phase and solid phase means your solute is binds to the solid phase, and these ions get exchanged, and these ions separate the solute particle. Separation in ion exchange chromatography depends on reversible adsorption of charged solute molecule to the immobilized ion exchange group. म्हणजे त्या आयन एक्सचेंज ग्रुपला तुमचे चार सोल्यूट मॉलिक्यूल ऍडसॉर्ब होतात आणि सेपरेशन होतं. Separation in ion exchange chromatography, it depends on reversible adsorption of charged solute molecule to immobilize ion exchange group. Immobilize ion exchange group ला immobilize ion exchange group of opposite charge म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन एक्सचेंजला
निगेटिव्हली चार्ज सोल्यूट बाइंड होईल आणि पॉझिटिव्हली चार्ज सोल्यूट निगेटिव्हली चार्ज आयन एक्सचेंज ग्रुपला बाइंड होईल. आयन एक्सचेंज रेझिन्स असतात किंवा आयन एक्सचेंज मटेरियल असतं की जे बाइंड करायचं सॉलिड सपोर्टला आणि त्या आयन्सला सोल्यूटमधले आयन्स अपोजिटली चार्ज सोल्यूटमधले आयन जाऊन बाइंड होतात आणि सेपरेशन होतं. So ion exchange is divided into two groups, anion exchanger and cation exchanger. So ion exchanger is inert insoluble support medium, may be covalently कोणते दोन टाईप असतात आयन एक्सचेंजरचे, तर अनायन एक्सचेंजर अँड कॅटायन एक्सचेंजर. आयन एक्सचेंजर दीज आर द inert insoluble support medium covalently bound to anion exchanger and cation exchanger functional group. अनायन एक्सचेंजर आणि कॅटायन एक्सचेंजर फंक्शनल ग्रुपला ते बाइंड झालेलं असतं. कॅटायनिक आयन एक्सचेंज रेझिन्स कंटेन सल्फोनिक ऍसिड, कार्बोक्झिलिक ऍसिड, फॉस्फोनिक ऍसिड्स ऍक्टिव्ह ग्रुप. म्हणजे कॅटायन्स म्हणजे काय? कॅटायन्स आर विच चार्ज पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स. सो दिस पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स कॅटायन एक्सचेंज रेझिन्स जे आहे तर कॅटायन एक्सचेंज रेझिन्स मध्ये काय बाइंड केलेलं असतं? सल्फोनिक ऍसिड, कार्बोक्झिलिक ऍसिड आणि फॉस्फोनिक ऍसिड ऍक्टिव्ह ग्रुप्स. कार्बोक्झिमिथिल सेल्युलोज इज कॉमन कॅटायन एक्सचेंजर रेझिन्स. कार्बोक्झिमिथिल सेल्युलोज हे इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी वापरलं जाणारं मोस्ट कॉमनली कॅटायन एक्सचेंज रेझिन्स आहे. पॉझिटिव्हली चार्ज सोल्यूट बाइंड्स टू द रेझिन्स. पॉझिटिव्हली चार्ज सोल्यूट म्हणजे कॅटायन्स दिस बाइंड्स टू दॅट रेझिन्स. Anion exchange resins normally contain secondary amines, quaternary amines, quaternary ammonium active groups. These are the anion exchange resins. Anion exchanger, anion म्हणजे काय? Anions are negatively charged, and so this negatively charged resins, they generally contain secondary amine, quaternary amine and quaternary ammonium active groups, and these compounds are bind to the solid support. मीन्स दीज आर ॲक्ट ॲज ए अनायनिक एक्सचेंज रेझिन्स आणि याला तुमच्या सोल्यूटमधले पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल बाइंड होतील. ए कॉमन अनायन एक्सचेंज रेझिन्स इन्क्लूड DEAE सेल्युलोज. DEAE सेल्युलोज म्हणजे डायइथिल अमायनो इथिल सेल्युलोज. DEAE सेल्युलोज इज द यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ निगेटिव्हली चार्ज सोल्यूट. निगेटिव्हली चार्ज म्हणजे अनायन्स त्याच्यावरती सेपरेट होतील. Weak acid cation ion exchange resins can be used in isolation and purification of streptomycin, antibiotic streptomycin, neomycin आणि अदर सिमिलर अँटीबायोटिकच्या सेपरेशनसाठी हे अनायन आणि कॅटायन एक्सचेंजर रेझिन्स वापरले जातात. कळतंय का? आयन एक्सचेंजर रेझिन्स म्हणजे काय आहे की कटायनिक आयन एक्सचेंज आणि अनायनिक आयन एक्सचेंजर रेझिन्स आहेत म्हणजे कंपाऊंड आणि ज्याला अनायन्स आणि कॅटायन जाऊन बाइंड होतात. So it is used for the isolation and purification of antibiotics. In the recovery of streptomycin, the harvested filter is fed onto the column of a weak acid cationic resins. Weak acid cationic resins ला ते बाइंड होतं. Such as amberlite or IRC50. Are you getting? Okay, you are able to see this diagram. Okay. One more important, that you have your internal exam of 40 marks in the next week. Probably I will conduct internal exam of 40 marks on unit first as well as some of the unit second. First आणि second unit वरती तुमची internal exam असणार आहे 40 marksची. Okay, in the next week. दॅट इज द वीक स्टार्टेड फ्रॉम 19 to 24. 19 ते 24चा जो वीक आहे त्याच्यामध्ये तुमची सेकंड इंटरनल म्हणजे तुमची इंटरनल आपण घेणार आहे. 40 मार्क्सची इंटरनल असेल. ओके, जे पण ॲबसेंट असतील त्यांना पण तुम्ही मेसेज कन्वे करा. मी ग्रुपवरती तर टाकूनच देणार आहे. सो सी हिअर, दिस इज द अनायन एक्सचेंजर. हे जे आहे हे अनायन एक्सचेंजर आहे. तर आता अनायन एक्सचेंजर याला अनायन्स बाइंड झाले. अनायन्स वरती कोणता चार्ज असतो? निगेटिव्ह चार्ज असतो. आणि हे अनायन एक्सचेंजर रेझिन्स आहे म्हणजे हे जे रेझिन आहे याच्यावरती पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल बाइंड केलेले असतात.
सी हिअर इट इज अ कॅटायन एक्सचेंजर. हे जे आहे हे कॅटायन एक्सचेंजर रेझिन्स आहे, ते निगेटिव्हली चार्ज आहे आणि याला हे पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल जाऊन बाइंड होतात. म्हणजे असे रेझिन्स असतात म्हणजे कंपाऊंड ऑफ सम चार्ज आणि त्याला जाऊन सोल्यूटमधले अपोजिट चार्ज पार्टिकल जाऊन बाइंड होतात आणि सेपरेशन होतं. दॅट इज द आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी. आयन म्हणजे सोल्यूटमध्ये जे आयन असतात ते आयन कॅटायन आणि अनायन एक्सचेंजर रेझिन्स म्हणजे कंपाऊंड असतात त्याला जाऊन बाइंड होतात. So in the recovery of streptomycin, the harvested filtrate is fed into the column of weak acid cationic resins such as amberlite IRC50. amberlite IRC50 हा स्ट्रेप्टोमायसिन प्युरिफिकेशन साठी वापरला जातो. लक्षात ठेवा, MCQ साठी तुम्हाला हे विचारलं जाऊ शकतं. amberlite IRC50 याचे रिलेटिव्हली याचे जे आहे MCQ टाईप ऑफ क्वेश्चन तयार करा आणि त्याच्यामध्ये हे विचारलं जाऊ शकतं. लक्षात ठेवा. सो विच इज यूज इन द सोडियम फॉर्म. The streptomycin is adsorbed onto the column and the sodium ions displayed. म्हणजे स्ट्रेप्टोमायसिन अंबर लाईटला जॉईन होतं आणि सोडियम आयन सेपरेट होतात. This is the ion exchange chromatography. The next chromatography is affinity chromatography. Are you getting? 2 पॉइंट्स कळले का? First 2 points do you get? Do you get first 2 points or have you any difficulty? Okay. So next is the affinity chromatography. Affinity chromatography is the separation technique with many applications, since it is possible to use it for the separation and purification of most biological molecule. So affinity chromatography, this is the separation technique with many applications because it is used for the separation and purification of most biological molecules on the basis of their functional and chemical structure. जे affinity chromatography कशावरती डिपेंड असते तर इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द अँड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल. ज्या सोल्यूट मॉलिक्यूलला तुम्हाला सेपरेट करायचे, जो सोल्यूट मॉलिक्यूल आपको सेपरेट करना है उसके chemical and functional nature पे this affinity chromatography is based on. So this technique depends on the highly specific interaction between the pair of biological materials such as enzyme substrate, enzyme inhibitor and antigen antibody etc. complex. Means it is highly specific interaction. It involves technique depends on or it involves the highly specific interaction between the pair of biological material. Pair of biological material means enzyme substrate. Means if you have filled the column with the substrate and if you want to purify the enzyme will bind with the substrate molecule for which it have the affinity, and other enzyme, if they are present, they get separated from the column. So it is the enzyme substrate interaction or enzyme inhibitor interaction or antigen antibody interaction, and on the basis of that separation takes place. The molecules to be purified is specifically adsorb form. म्हणजे मॉलिक्यूल जे आहे ते ऍडसॉर्ब होतं आणि सेपरेशन होतं. फॉर एक्झाम्पल, अ सेल लायसेट अप्लाइड टू द affinity column by binding the substance ligand which is immobilized on an insoluble support. The molecule to be purified is specifically adsorb. Specifically adsorb म्हणजे ज्या मॉलिक्यूलला तुम्हाला सेपरेट करायचे ते मॉलिक्यूल ऍडसॉर्ब होतं म्हणजे बाइंड होतं कोणाला, स्पेसिफिक बाइंडिंग सबस्टन्स कोणता आहे तुमचा लिगॅन्ड. तो सो दॅट मॉलिक्यूल बाइंड्स टू लिगॅन्ड
on the insoluble support material, and then eluent is then passes through the column. नंतर तुम्ही जेव्हा त्या कॉलम मधनं एल्युएंट पास करणार, म्हणजे बफर पास करणार, बफर म्हणजे एल्युएंट. सो वेन यू विल पास द बफर थ्रू द कॉलम, इट रिलीजेस हायली प्युरिफाईड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड मॉलिक्यूल. म्हणजे प्युरिफाईड मॉलिक्यूल जे आहे ते कॉलम मधनं पास होतील. जे लिगॅंडला बाइंड झालेले असतात ते मॉलिक्यूल पास होतात. द लिगॅंड इज अटॅच टू द मॅट्रिक्स बाय फिजिकल ऍब्सॉर्प्शन और केमिकली बाय कोव्हॅलंट बॉन्ड. म्हणजे काय असतं ॲफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी म्हणजे काय, मी इन शॉर्ट तुम्हाला मराठीत एक्सप्लेन करते की ॲफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द क्रायटेरिया ऑफ ॲफिनिटी. ॲफिनिटी क्रायटेरियावरती बेस्ड आहे. तर ॲफिनिटी क्रायटेरिया म्हणजे काय की काही कंपाऊंड असतात की त्यांना स्पेसिफिक ॲफिनिटी असते काही सबस्टन्सची. एक्झाम्पल, एन्झाईम हॅव द ॲफिनिटी ऑफ देअर सबस्ट्रेट, और इनिबिटर्स हॅव अगेन ॲफिनिटी टू बाइंड विथ द एन्झाईम. इनिबिटर काय करतात, एन्झाईमची ॲक्शन इनिबिट करतात. सो this based on the specific affinity. So column is filled, glass column is filled with the लिगॅन्ड मॉलिक्यूल. ग्लास कॉलम मध्ये काय करायचं, लिगॅन्ड मॉलिक्यूल ऍड करायचा. आता ज्या सबस्ट्रेटला किंवा ज्या सोल्यूटला लिगॅन्डची अफिनिटी असेल ते सबस्ट्रेट लिगॅन्डला बाइंड होईल किंवा ते सोल्यूट लिगॅन्डला बाइंड होईल, आणि बाकीचे ज्याला लिगॅन्डची अफिनिटी नसेल ते सोल्यूट जे आहे ते पास होईल कॉलम मधनं, म्हणजे ते सोल्यूट सेपरेट होईल. आणि ज्याला अफिनिटी आहे लिगॅन्डची तर ते लिगॅन्डला बाइंड होईल, आणि मग त्याच्यानंतर परत तुम्ही लिगॅन्डला बाइंड झालेलं जे सोल्यूट आहे, तुमचं प्रोटीन मिक्सचर असेल किंवा दुसरं काही मिक्सचर असेल, तर त्याच्यामध्ये जे लिगॅन्डला बाइंड झालेलं आहे ते पण तुम्ही सेपरेट करू शकणार नंतर. तर तुम्ही नंतर कसं सेपरेट करणार, तर बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ बफर. बफरचं कंपोजिशन जर चेंज केलं तर चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ बफर सेपरेट द मॉलिक्यूल विच आर अटॅच टू द लिगॅन्ड. जे मॉलिक्यूल लिगॅन्डला बाइंड झालेले असतील ते मॉलिक्यूल पण सेपरेट होतील. सो दिस इज द एफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी. So affinity chromatography is the specific separation technique, have the number of applications used for the separation and purification of most of the biological molecule based on the specific affinity of that molecule to the ligand molecule. आणि लिगॅन्ड मॉलिक्यूलला जे काही बाइंड झालेले असतील ते लिगॅन्ड मॉलिक्यूलमध्ये मॅट्रिक्स ऍड करायचं. मग मॅट्रिक्स आणि लिगॅन्ड इंटरॅक्शन होईल आणि लिगॅन्डला बाइंड झालेले पार्टिकल परत सेपरेट होतात. सो इट इज द सेपरेशन प्रोसिजर फॉर द सोल्यूट मॉलिक्युल्स. Purification may be several thousand fold with good recovery and active material is obtained in the affinity chromatography. So affinity chromatography is commonly used for the purification in fermentation industry. It is a little bit costly process, time consuming process, but it is used for the purification. Then gas chromatography is remaining. I have not added material of gas chromatography. Next is high performance liquid chromatography. So high performance liquid chromatography, this is the HPLC. It is the high resolution column chromatographic procedure. It was initially known as high pressure liquid chromatography. त्याचं पहिले नाव काय होतं, high pressure liquid chromatography. Initially it was known as a high pressure. Then later on its name is high performance liquid chromatography because high pressure is required to drive the solvent. सॉल्व्हंट पास करायला हाय प्रेशर लागतं म्हणून त्याला हाय प्रेशर लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी पण म्हणायचे. पण त्याचं दुसरं नाव काय आहे, इट इज वाईडली यूज नाव द अनादर नेम दॅट इज द हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी. So in this high performance liquid chromatography, high pressure is required to drive the solvent through the silica based pack column. कॉलम जो आहे तो कॉलम कशाचा पॅक केलेला आहे, सिलिकाचा, आणि सोल्यूट विल पास थ्रू दॅट सिलिका कॉलम. सो इट इज widespread यूज इन द सेपरेशन अँड प्युरिफिकेशन ऑफ वाईड रेंज ऑफ सोल्यूट. वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोल्यूटला सेपरेशन करण्यासाठी HPLC प्रोसेस वापरली जाते, इन्क्लुडिंग बायोमॉलिक्युल्स. So HPLC is distinguished from liquid chromatography by the use of improved media. Improved media म्हणजे जे काही
कॉलममध्ये पॅक केलेलं मटेरियल असतं त्याचं ते मीडिया जे आहे त्याची क्वालिटी सुपेरियर क्वालिटीची असते. सिलेक्टिव्हिटी अँड फिजिकल प्रॉपर्टी इज गुड ॲज कम्पेअर टू अदर क्रोमॅटोग्राफिक प्रोसिजर. So it is commonly used in industrial purpose for the separation of solute molecule. So use of improved media for the solid stationary phase through which the mobile phase or fluid phase passes. म्हणजे सोल्यूट फेज जी आहे ती इम्प्रूव्ड सोल्यूट फेज असते आणि त्याच्यामधून मोबाईल फेज जी आहे लिक्विड फेज जी आहे ती पास होते आणि मग सॉलिड जे आहे तुमचं सोल्यूटमध्ये जे काही वेगवेगळे सोल्यूट्स असतात मिक्सचर असेल तर ते तुमचं सोल्यूट जे आहे ते सॉलिड फेजमध्ये सेपरेशन होईल. वेन द मोबाईल फेज पासेस थ्रू दॅट कॉलम, जेव्हा मोबाईल फेज पास होईल तेव्हा त्याच्यातून सेपरेशन होईल. सो दिस इज द हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी. द स्टेशनरी फेज मस्ट हॅव द हाय सरफेस एरिया पर युनिट व्हॉल्यूम. स्टेशनरी फेज जी पण काही यूज करणार आहे त्याच्यासाठी काय पाहिजे, हाय सरफेस एरिया पर युनिट व्हॉल्यूम, इव्हन साईज अँड शेप and be resistant to mechanical and chemical damage. It should not be undergo the mechanical and chemical damage. It should have high surface area per unit volume and it is acceptable for analytical work. Acceptable for analytical work म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये ते जास्त प्रमाणावरच्या analytical purpose साठी it should be highly acceptable technique. So HPLC is commonly used, highly used in the industrial procedures for the separation of antibiotics, vitamins, amino acids and most of the solutes. Then next is the membrane processes. So membrane processes include ultrafiltration and reverse osmosis. Are you getting or not? If you have any difficulty, mention your difficulty. Have you any difficulty? See one time. Have you any difficulty? Or I will continue the membrane processes then. No one have any difficulty. कोणाला काही डिफिकल्टी नाही का? सो आय विल टेक द नेक्स्ट, दॅट इज द मेम्ब्रेन प्रोसेसेस. सो मेम्ब्रेन प्रोसेसेस include ultrafiltration and reverse osmosis. So both processes utilize semi-permeable membrane to separate the molecules of different size and therefore act as in a similar manner. दोघं प्रोसेसमध्ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन आणि रिव्हर्स ऑस्मॉसिसमध्ये काय होतं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन आणि रिव्हर्स ऑस्मॉसिस बोथ प्रोसेसेस युटिलाइज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू सेपरेट द मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट साईज. वेगवेगळ्या साईजचे मॉलिक्युल सेपरेट करण्यासाठी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होतं. So first is the ultrafiltration. Ultrafiltration, it is described as a process in which solute of high molecular weight are retained when the solvent and low molecular weight solute are forced under the hydraulic pressure through the membrane of a very fine pore size. काय करायचं अल्ट्राफिल्ट्रेशन मध्ये, सोल्यूट्स ऑफ हाय मोलिक्युलर वेट, ज्या सोल्यूटचं मोलिक्युलर वेट जास्त आहे ते रिटेन होतील, मेम्ब्रेन मधनं पास होणार नाही, रिटेन होतील. आणि सॉल्वंट आणि लो मॉलिक्युलर वेट सोल्यूट्स दे आर फोर्स्ड टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन अंडर द हायड्रॉलिक प्रेशर. हायड्रॉलिक प्रेशरमुळे दे विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन. Force under the hydraulic pressure between 2 to 10 atmosphere through the membrane of a very fine pore size. फाईन पोर साईज असलेल्या मेम्ब्रेन मधनं
लो मॉलिक्युलर वेट सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट जे आहे ते पास होईल. सो टिपिकली बिटवीन द 0.01 to 0.1 मायक्रोमीटर एवढे सॉलिड पास होतील. इट इज देअर फॉर यूज फॉर द प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन अँड प्युरिफिकेशन. प्रोडक्टच्या प्युरिफिकेशन आणि कॉन्सन्ट्रेशनसाठी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वापरलं जातं. रेंज ऑफ मेम्ब्रेन मेड फ्रॉम द व्हरायटी ऑफ पॉलिमेरिक मटेरियल. व्हरायटी ऑफ पॉलिमेरिक मटेरियल म्हणजे काय? मटेरियल विथ डिफरंट मॉलिक्युलर वेट्स मटेरियल्स. These are available and these are used for the membrane filtration process. A range of membranes made from the variety of polymeric material. तर polymeric material कोणतं? तर cellulose किंवा nylon membrane. These are the polymeric material membrane. These are used for the separation of solute through this process. With different molecular weight. त्यांचं molecular weight पण वेगवेगळं असतं. Okay, so this process is used for the separation of protein, enzyme, hormones and viruses. Enzyme, protein, viruses च्या separation साठी ते वापरलं जातं. There are numerous examples of the use of ultrafiltration for the concentration and recovery of biomolecule. Numerous example of ultrafiltration technique is for the separation of viruses, separation of enzyme, separation of antibiotics, xanthan gum, सर्फॅक्टिन याच्या सेपरेशनसाठी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस वापरली जाते. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कपल टू नॅनो फिल्ट्रेशन. दिस वॉज यूज फॉर द प्युरिफिकेशन ऑफ बेन्झिल पेनिसिलिन. बेन्झिल पेनिसिलिनच्या प्युरिफिकेशनसाठी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कपल टू नॅनो पार्टिकल्स. नॅनो पार्टिकल्स किंवा नॅनो फिल्टर्स त्याला वापरले जातात सेपरेशनसाठी आणि इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ बेन्झिल पेनिसिलिन. Nanofiltration membrane was used to concentrate the permeates produced by the ultrafiltration with recoveries of approximately 90% being obtained. म्हणजे 90% recovery ultrafiltration with the nanofilter if use it is possible. Then reverse osmosis. Reverse osmosis also describe the hyperfiltration. It is the separation process where the solvent molecule are forced by applied the pressure. Reverse osmosis मध्ये काय होतं? Are you getting me or not? का झोपून गेले सगळे आणि मी एकटी बडबड करते? Are you getting? What is reverse osmosis? Reverse osmosis is also known as the hyperfiltration. It is the separation process where solvent molecules are forced by an applied pressure to flow through the semi-permeable membrane. Solvent molecule are applied by the pressure to flow through the semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane मधनं solvent आणि solute pass करायचे in the opposite direction. टू दॅट द डिक्टेटेड ऑस्मॉटिक फोर्स. म्हणजे ऑस्मॉटिक फोर्सच्या अपोजिट डायरेक्शननी पास करायचं. हेन्स इट इज टर्म ॲज द रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. रिव्हर्स म्हणजे प्रेशर जर एका साईडनी असेल तर त्याच्या अपोजिट साईडनी सोल्यूट आणि सॉल्वंट पास करायचं. दॅट इज द रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. It is used for the concentration of smaller molecule than is possible by ultrafiltration. म्हणजे अगदी स्मॉल मॉलिक्युलच्या फिल्टरेशनसाठी हे रिव्हर्स ऑस्मॉसिस वापरलं जातं. हॅव्हिंग द पोअर साईज ऑफ 1 to 10 एमस्ट्रॉंग डायमीटर. Nano filtration is a modified form of reverse osmosis. Nano filtration technique is the modified technique in reverse osmosis which utilizes large membrane, charged membrane to separate the small solutes. विच युटिलाइजेस चार्ज मेम्ब्रेन. म्हणजे नॅनो फिल्ट्रेशन मध्ये चार्ज मेम्ब्रेन वापरलं जातं. चार्ज मेम्ब्रेन म्हणजे आयदर पॉझिटिव्हली चार्ज और निगेटिव्हली चार्ज सोल्यूट त्याला बाइंड केलेलं असतं आणि इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ स्मॉल सोल्यूट चार्ज स्पेसिस बेस्ड ऑन द बोथ चार्ज अँड साईज. म्हणजे सेपरेशन ऑफ solute takes place on the basis of charge as well as size by use of the nano filter reverse osmosis process. Then next step is drying. Okay, we will. There are 3 steps of the drying. So we will take in the tomorrow's lecture drying and crystallization. So with this we will finish our syllabus of the industrial microbiology. Then we will start a little bit the remaining unit of SCC. I will see what is the remaining from this and then we will complete the syllabus. So tomorrow's lecture I will take the unit drying and crystallization of fermentation products.
ओके, सो डू यू हॅव एनी डिफिकल्टी? काही डिफिकल्टी असेल तर लगेच सेंड करा. तो उद्या मी ड्राइंग आणि क्रिस्टलायझेशन ही प्रोसेस घेईल. त्याच्यानंतर तुमची पुढच्या वीकमध्ये एक्झाम असेल, इंटरनल एक्झाम. 40 मार्कांची इंटरनल एक्झाम असेल. युनिट फर्स्ट आणि युनिट सेकंडचा अभ्यास करा. MCQ टाईप क्वेश्चन पेपर असेल. काही डिफिकल्टी असेल तर आता लगेच विचारा. Do you have any difficulty, yes or no? So you don't have any difficulty?